on Facebook and as well as on YouTube, and you can as well send us your feedback through our SMS line, that is 23059. Now EBN Weekend Edition starts now. And tensions erupted in the outside Makongeni police station after angry border riders set ablaze a police officer's vehicle following the alleged shooting of 2 riders. According to reports, the incident began when the officer reportedly knocked down a border rider and his passenger. When the other riders confronted him over the accident, he allegedly opened fire, killing 2 riders on the spot. In retaliation, the enraged riders torched the officer's vehicle, causing significant damage. The officer has since been arrested and is currently detained at Makongeni police station as investigations continue. Mtu wangu akiwa amebeba customer wake akaguzwa nyuma na gari. Hapo ndipo wale walikuwa nyuma walikuja kusaidia kuuliza huyu mwenye amewaguza, bona unaenda na umewaruza watu pale nyuma. Ndio jamaa alitoa bunduki akashoot hao majamaa wawili wenye sio wenye walikuwa kwa accident, wenye walikuwa wanakuja kusaidia, ambapo wenye alikuwaruza na gari hao hawakuumia, waliguzwa kidogo, lakini pikipiki ndio iliharibika. Sisi ni watu wa pikipiki, tukiambia mtu wenye ndio akona makosa tutalete, lakini askari akiwa ndio akona makosa. Right, moving on, former cabinet minister and long-time Rongo constituency legislator, that is Dalmas Otieno, has passed away at the age of 80. His son, Eddie Otieno, confirmed that the veteran politician died on Sunday morning at his home in Kileleshwa, Nairobi. Born on April 19, 1945, Otieno first entered politics in 1988 when he was elected member of parliament for Rongo constituency on the Kenya African National Union, that is KANU ticket. During his political career, he held several key cabinet positions under the late President Daniel Arap Moi's administration, including Minister for Industrialization, Minister of Labor and Human Resource Development, and Minister of Transport. Otieno later joined Raila Odinga's Orange Democratic Movement and was appointed Minister for Public Service in the Grand Coalition government formed in 2008 between ODM and Mwai Kibaki's Party of National Unity, PNU. Right, may he rest in peace. Moving on, worshippers at the Good News Church of Africa Bomani branch in Machakos County on Sunday forced to conduct their service outside after finding the church gate locked and no trespass sign mounted. The congregation claims that they were embroiled in a land dispute with the Full Gospel Church in the area despite having worshipped on the land since 2007. Speaking to the media, members said they were officially allocated the land in 1974 and have been using it for religious purposes ever since. They expressed frustrations at being denied access to their place of worship and accused their rivals of attempting to take over the property. The members are now appealing to authorities to intervene and resolve the matter, warning that continued wrangles risk disrupting their freedom of worship. Kwa majina naitwa Reverend Aaron Mutunga Kitaka. Mimi ni pastor wa kanisa la Good News Church of Africa Bomani Machakos. Na leo tumekuja tukapata katika gate imefungwa. Na kama waumini tulisimama nje na kuna watu tuko na kesi na wao. Wa kanisa la Full Gospel. Hatujui la kufanya kwa sababu sisi tumeabudu hapa kuanzia 2007 hadi wa sasa. Na hii kiwanja tumepewa 1974. Ni jambo la kuhuzunisha sana kana kwamba leo hatutaabudu. Tumejitayarisha, tumeingia kanisani, tunapata kibango. Tuna huzuni kana kwamba wenye tuna kesi na wao sasa hivi wanaabudu na sisi hapa tunataabika. Tungeuliza sababu wao wako na mahali pa kuabudia. Ingekuwa jambo la muhimu sana kama wangekubali nasi tuabudu. Watu kama kuna uwezekano venye tunaweza saidika kama jinsia Bomani tusaidiwe. Juu kesi bado iko kotini na kumefungwa. Tumekaa hapa miaka mingi, au tuko na kesi na wao hawajawahi abudu hata hapa mara moja. Wao walipewa uwanja mwingine. Sasa sijui huu ni Mungu mgani ambaye tunaabudu, Mungu wa vita. Wao saa hii wanaomba, sisi hatuombi. Sijui ni nini. Wangekuja hata hapa wangefungua, pia tungeomba na wao. Haina shida juu tunaabudu Mungu. Lakini sasa hii ya kufungia watu wasiabudu na wao wanaabudu, sioni ikileta picha mzuri.
lakini tunashukuru tu Mungu kwa kila jambo. Juu katika maandiko yake ametuambia kana kwamba kwa kila jambo tushukuru. Right, now let's talk matters politics. Opposition leaders allied to former Deputy President and Democracy for Citizens Party leader Rigathi Gachagua have launched a fierce attack on President William Ruto, declaring that he must serve only one term in office. Speaking during a public rally after attending a church service at PCA Macharia Parish in Kipipiri constituency in Nyandarua County, the leaders accused President Ruto's administration of failing Kenyans. They cited poor governance and unfulfilled promises as evidence of what they termed as failed government, insisting that Kenyans deserved better leadership. Now the leaders vowed to intensify their campaigns to ensure Ruto does not secure re-election, reiterating their commitment to rallying for the public behind the one-term presidency narrative. Mimi nataka niongeleshe William Ruto kitu moja. Ati anasema kule Nairobi, ati wale watu ambaye tunasema ataenda nyumbani sisi ni mafala. Katikati ya sisi na William Ruto, nani fala? Jambo la pili, ati William Ruto anasema anafanya kazi ya kupeana bodaboda hapa Nyandarua. Mumeziona? Mumeona mahema? Mumeona? Aende asiende? Aende asiende? Ni one term. William Ruto, wewe wakati ulikuwa unatafuta kiti, Uhuru Kenyatta hakukuhangaisha. Alikubali uende Kenya mzima. Kwa nini wewe unahangaisha viongozi wa upinzani? Kila mahali tukienda tunatupiwa tear gas, tunapigwa na polisi, tunapigwa na mawe. William Ruto nakwambia, katiba ya Kenya inaruhusu kila mtu atembee katika nchi hii akifanya siasa yake. Aende asiende? Sisi ambao ananyarira, sisi ambao anapiga, siku ile alitaka watu ya kusimama na yeye. Sisi watu wa Mount Kenya tulisimama na yeye. Niguo kana tiguo. Sisi tulimchagua akakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Niguo kana tiguo. Kama tunaweza mfanya rais wa Jamhuri ya Kenya, tunaweza mfanya raia. Niguo kana tiguo. Wewe Kasongo wewe. 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 Sisi ambao tulikufanya rais wa Jamhuri ya Kenya, tutakufanya raia wa Jamhuri ya Kenya. Niguo kana tiguo. Na sisi tuko hapa tukisema ngo lazima akue. For education system to function, Ruto must. For health system to work, Ruto must. For Kenya to have peace, Ruto must. Harambe! 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 Aende asiende! Aende asiende! Right, still matters politics. DCP party leader and former deputy president Rigathi Gachagua has reaffirmed that the opposition remains united in its efforts to remove President William Ruto from office. Speaking during a church service at PCA Macharia Parish in Kipipiri constituency in Nyandarua County, Gachagua emphasized that the opposition coalition will maintain cohesion for the sake of the nation. He further stated that the opposition plans to present a single presidential candidate to challenge President William Ruto, urging residents to support the party's chosen flag bearer. Addressing concerns from his deputy party leader Cleopas Malala over the appointment of Dr. Muhisa Kitui as chair of the United Opposition Secretariat, Gachagua stressed that they need to balance youthfulness with experience. Sisi tumeshikana kama United Opposition na tumekubaliana tutatoa candidate moja wa kung'ang'ana na William Ruto. Si ndio? Si ndio? Candidate mo? Na pale kwa secretariat juzi tumeamua ya kwamba tumeweka Dr. Muhisa Kitui hapo atusaidie. Na huyu deputy wangu kijana anaitwa Malala. Kijana shupafu, ananisaidia sana na ni kijana mzuri. Lakini niliona alikuwa na wasiwasi ati imewekwa mzee inatakikana vijana tupu. Hapana, pale secretariat yetu tuko na majenzi na milinio ndio wanasukuma kazi hapo kwa secretariat. Na wanapanga kazi nzuri sana. Na tuko na imani na vijana, majenzi na mamilinio.
lakini lazima tutafute mtu mmoja iko na experience ya kuwa guide na kumenta house. Iko namna hiyo. Is experience internationally, na tukaona ile experience yake akuje kwa hiyo secretariat asimamie hao vijana ndio tuweze kufaulu. Na nimeongea na Cleophas Malala nikamwambia asikuwe na wasiwasi. Yeye anataka tuweke vijana wote tupu kila pahali. Hata pale kwa chama yetu ya DCP amejaza majenzi na milenio ndio wanatawala sisi pale. Na anafanya vizuri kwa sababu lazima hao majenzi na milenio watusaidie. Lakini pia lazima tutafute mtu mmoja wawili wako na experience, wanakaa na hao vijana wetu wanawaguide. Vile mimi nakaa na akina Medhu, akina Kasheri, akina Karongo ninawasaidia. Si iko namna hiyo? Si hapo tukue na mtu mmoja iko na experience ya kusaidia vijana. Kwa hivyo hakuna wasiwasi, all of us are speaking the same language. Right now, at least 32 people in Nyamira County were hospitalized after consuming contaminated cow meat, health officials have confirmed. Now, speaking to the media, one of the victims explained that he had received the meat from friends, roasted it and shared it with his wife at home. Both began experiencing severe diarrhea shortly afterwards, prompting urgent medical attention. According to doctors at Nyamira County Referral Hospital, 25 of the victims have recovered sufficiently and are expected to be discharged soon. Specimens from the affected individuals have been sent to the government chemist for analysis to determine the exact cause of the contamination. Nilikuwa napita tu hivi kwa marafiki zangu, nikaona wako na kitu. Nikaona hakuna acha tu niende nione kama watanipatia. Kwa ukweli walinipatia, wakaniambia hata wewe enda uchome. Mimi sikujua kama ilikuwa ni ugonjwa. Aba wale niliandanga nikaenda nikaichoma. Lakini sikukula peke yangu, nilikula na bibi yangu. Kidogo nikasikia tumbo inaniuma. Mwenye alianza kuendesha ni bibi yangu, alianza kuendesha. Yeye aliniambia eti hii nyama iko mzuri. Sasa pata ilikuwa mgonjwa. Yeye akapatiana watu wakule. Sasa hii nauma na kichwa na naendesha. Wakati ilikuwa imetibiwa na veterinary lakini haikupona. Watu wa kijiji wale waliambiwa waende waisike hiyo nyama ama hiyo mzoga, hawakuisika. Walipeleka nyumba zao na wakapatia wa marafiki zao, wakaenda wakakula. Upaya au waliochukua hiyo nyama waliathirika na ugonjwa, wanaara, wamefimba uso. Kuna waathiriwa 32 ambao wako admitted katika hospitali yetu ya County Referral Hospital, ambao waliadmitiwa jana jioni, na kati ya hao 32 wale wamechunguzwa, wamepata matibabu, na tayari tuko tayari kuruhusu watu 25 kwenda nyumbani. Ni mmoja tu kwa sasa ambaye yuko hali sio nzuri lakini sio mbaya sana, lakini wengine wote wako katika hali ambayo wanaweza kwenda nyumbani. Tumefanya uchunguzi, tumechukua specimens ya chakula ambacho kinafikiriwa kuwa kiliathiri na kuleta hii tatizo. Pia tuko na timu yetu ambayo iko katika Nyakiyori village kufanya uchunguzi zaidi ili kuhakikisha ya kwamba tumejua hasa ni tatizo gani ambalo limetokea kuhusu hii shida ambayo tuko nayo. Right, at the same time, Public Health and Professional Standards Principal Secretary Mary Modhoni has issued a stern warning to Kenyans against consuming uninspected meat. Now her caution comes in the wake of a recent incident in Nyamira County where over 30 people were hospitalized after eating contaminated meat. Now PS Modhoni emphasized the need for heightened vigilance, urging residents to ensure the meat is properly inspected before consumption. She called on the Nyamira County Public Health Department to intensify oversight and enforce strict public health protocols to prevent similar incidences in the future.
There were 12 households with 32 individuals that were affected. They were hospitalized, and there is no cause for alarm because they are being treated. Therefore, mine is to caution the members of public that any suspected or any meat from a carcass or meat from an animal that is not inspected is not for consumption. And let us be very clear about this, and let us be very serious about this. Right, moving on, in a significant crackdown on illicit alcohol, the National Authority for the Campaign Against Alcohol and Drug Abuse, that is NACADA, dealt a major blow to Nairobi's illegal alcohol networks with a raid in Kawangware. Now, early Sunday morning, a multi-agency team led by NACADA in collaboration with Nairobi illegal distilleries ever found in the county. Authorities seized over 50 active brewing drums, 480 drums containing illicit alcohol, 300 bags of molasses, 1,000 liters of ready-to-sell chang'aa, and various banned packaging materials. 3 women allegedly managing the illegal operation were arrested and are now in police custody. Relent. Secondly, any distillery joint, we are ready to come and destroy. So kindly provide information. We are coming to the ground. We net the suspects, and where possible, all those tools, all those items used for the manufacturing shall be destroyed with immediate effect. Right, tension are high in Kiambu after irate residents took to the streets to protest against a woman accused of selling bang to local youth. Now, the suspect, believed to have been operating within the community for months, was arrested following growing complaints from parents and community leaders who claimed her actions were destroying the lives of young people. Speaking to the media, the residents expressed anger, saying drug abuse among the youth have become a serious menace, with banks peddling worsening the situation. They demanded that authorities are not only arrest the suspect but also ensure she is removed from the area permanently. The protesters urged law enforcement agencies to intensify the fight against drug trafficking in the county, warning that the vice threatens to destabilize the community if left unchecked. Mama, tumeandamana kwa sababu watoto wetu wameisha. Kuna mama mwenzetu ambaye anauzia watoto bangi, na tumekuwa tukiona hili jambo si nzuri. Juzi kama wiki iliyopita, wiki mbili zimepita, kuna kijana mmoja alikuwa mwenda wazimu. Aliweza kuuziwa bangi. In the next like 30 minutes hivi, huyo kijana akaenda na akadunga watu kama 9 na kisu. Unfortunately, kuna watu wawili, kuna mtu mmoja alikufa. Mmoja mwenye alidungwa hapa kwa shingo ni anko yangu. Kwa hiyo jambo imetukwaza sana, kwa sababu kijana mwenye aliuliwa alikuwa anajifanyia kazi yake. Kama hakungekuwa na hizi dawa za kulevya ama bangi, huyu kijana hangekufa. Juu alikuwa anajifanyia kazi. Mama si wa hapa, si mzaliwa wa huku, ni mgeni, ni kukuja alikuja. Amekondeshwa nyumba hapa. Na watu wa kijiji ndio wamekuwa wakisema watoto wao wanaishia hapa. Wengine wanauza mpaka mabati za nyumba, wanauza nguo zao, wengine mpaka wanaleta sufuria zetu za nyumba. Na kwa hiyo jambo imetuma tukasirike sana. Tunataka aondoke, aende kwao. Pia kwao kuna watu anaweza enda kuharibu vijana wengine. We are so annoyed this time. Our children are perishing here because of the word bang. They went to school and now they are like, I don't know which word to use. Yes, we are very bitter. Down here, there is a gentleman here who burnt a house. And when we went there to rescue, there was no water. He poured the water. So that when you come to rescue, yes, you mean there is no water. One, we are annoyed because of the ban. And we are not here to mention anyone. Hatutataja mtu jina. Tumekasirika sana. Leo tumefunga makazi. Juu tumegojea tuingiliwe, tukaona ni sisi. Ni sisi tuko na mdomo. Kama sasa inaweza pika, kwa sababu huyu mama anatukosea sana. Kuna venye hata unaweza kuwa ni ndugu yako ama brother yako akitumia hizi vitu ampati amani kwa nyumba. Isitoshe, vijana wengi kwa hii kijiji hawajiwezi, wafanyi kazi. Wanazoea ile tu, wanaenda wanaiba vitu zingine, wanakuja wanampatia ndio waweze kutumia hiyo mihadarati. Wakitumia hiyo mihadarati
ndio wanakuwa useless maishani. Hii sasa imetusababisha ati hata watoto wadogo wanaanza kuadhibiwa na hizi kutumia mihadarati kama bangi, kuna hizo zenye wanajidunga. Right, tensions gripped Kiseri and Kajiado County after the body of a 45-year-old woman identified as Naomi Wamboi was discovered murdered and burnt inside her home. Residents said they were alerted to smoke emanating from the house and rushed to the scene, only to find Wamboi's lifeless body in the sitting room with clear marks of strangulations and the room partially engulfed in flames. Local residents called on police to act swiftly to bring the perpetrators to justice. Police have launched investigations into the incident and have taken the body to Ngong Macharia ahead of the post-mortem examination to determine the exact cause of death. Vile sasa watu walizima moto kuingia, walienda to straight bedroom, wakakuta yuko. Kurudi hivi akasema ni kama mama yana alikuwa ametoka. Mmoja kanuta kaona mguu akasema nice ni mguu. So ilibidi wagoje moshi pungue. Ndio sasa waanze kumuona sasa vile amekaa. Vile sasa alikuwa amekalia hapa, pale amekalia chini, amekalishwa chini, kukaa chini kwa floor. Serikali itafute njia ya kusaidia Ian. Mama Ian alikuwa na mawazo mema na mtoto wake, kwa sababu mimi tulikuwa tunaongea sana. Alikuwa na brand Ian akimaliza kosi ya mechanics amtafutie njia ya kuenda outside the country, kozi hiyo kozi angesomea ingekuja kumsaidia baadaye. Hizi cases za femicide zimekuwa very rampant, na tunaomba serikali yetu pamoja na security yetu pamoja na wakazi tushikiliane pamoja ili tuweze kuleta hizi mambo to a stop, because hii mambo haiwezi fanyika na viongozi peke yake. Right, now leaders of the Methodist Church Mombasa Synod have called for the immediate reinstatement of former presiding Bishop Isaiah Deye, claiming his removal from office was unlawful and violated the church's constitution. Deye, officially elected on July 20th of 2023, was alleged ousted 4 days later following accusations of abuse of office. Speaking at a press briefing at Methodist Church Mazeras in Kwale County, acting Synod Bishop David Ochami, along with Reverend Robert Boyer and Reverend Penina Ndegwa, stated that they do not recognize certain church leaders, including clergy, accused of orchestrating Deye's removal. The leaders insisted that they would not follow directives from individuals they described as undermining church values while attempting to block investigations into alleged financial mismanagement, illegal land grabbing in Jomvu, and other related issues. Ambalo tunasisitiza ni kwamba kilichotokea tarehe 24 mwezi wa 7 mwaka uno wa 2025 tunakikemea. Kwetu ni mapinduzi na kinabakia kuwa mapinduzi, na tunaloomba ni hili, ni kwamba yule presiding bishop ambaye alichaguliwa kwa uhalali aweze kurudishwa katika ofisi, akaweze kukamilisha kipindi chake, na ndiposa na mengine yakaweze kufuata, na yale ambayo alikuwa amekabidhiwa ayatekeleze. Mambo ya ugatuzi, mambo ya uchunguzi wa ubadhirifu wa fedha, na mambo yasiyo ya hatia yaliyofanyika ya wizi wa mashamba ya Jomvu, ripoti ile yote ikaweze kutekelezwa kikamilifu. Na tunalosema ni hili, ya kwamba sisi ni Wamethodisti na tutabakia kuwa Wamethodisti. Hatuko tayari kupewa majina mengine. Sisi ni Wamethodisti na tutabakia kuwa Wamethodisti, na tutaendelea kufuata mwongozo na utaratibu wa Wamethodisti. We respect and recognize Bishop Isaiah Deye as the PB of the Methodist Church in Kenya, duly elected and in accordance to our standing orders in the 58th annual conference as required. We do not recognize the coup organizers, and never shall we take orders from them. Number 2, Reverend Joshua Ikiao detached himself from the MCK and no longer
he is the Mombasa Synod Bishop. On the same disobedience and disrespectful spirit, he also went to join the coup organizers. As Mombasa Synod, we say he is no longer relevant to this synod. He should not interfere with our synod. Ambalo tunasisitiza ni kwamba kilichotokea. Right now, the government has revoked the licenses of 4 tour operators in a decisive move against non-compliance in the tourism sector. Now, the action was confirmed by the Tourism Regulatory Authority during a briefing in Amboseli. Now, stakeholders explained that the license will remain revoked until the operators demonstrate compliance with the regulatory standards. The TRA emphasized that the move is a clear warning to all operators that non-compliance will not be tolerated. The 4 tour operators whose licenses have been revoked, we will make sure that those licenses remain revoked until they prove otherwise, so that those other tour operators who are not complying realize that now it is not business as usual. Yeah. It's mainly about protecting the quality of the product, ensuring that the operators on the road have a license for the vehicle, for the company, and for the guide. It is a sector that, unless we confirm such standards, it's very easy for clients to get themselves into a lot of trouble. So as an authority, we are committed in our resolve to ensure that standards are maintained and the companies are compliant. I want to announce here at Amboseli that as Tourism Regulatory Authority, we have cancelled licenses for 5 tour operators, and these tour operators are: one, there is a tour operator by the name Kenmara Tour Operators. The second tour operator that we have cancelled the license is Think Sin Safaris. The third is Twikol Star Tours and Safaris, and the fourth is Dosha Sha Tour and Safaris. These 4 tour companies, us as the regulator who we licensed before, we have revoked their license, and therefore they should not do any tour business in this country. And this is a warning to the other tour operators who are still there to misbehave. We are here as a Tourism Regulatory Authority, and we mean business. We are going to cancel or revoke any license of any operator misbehaving. Some people might think it's going to be a delay or something like, or some sort of a hassle, but it is the right way to do things, I think. So I'm glad the authorities are doing, whatever they have to protect everybody's safety. If that means a little delay on that's. Right, it is exactly 29 minutes past the top of the hour. Many thanks, of course, keeping me company until this particular minute. And of course, I've seen your feedback here on our SMS line to 3059. Of course, in our Facebook page. Nasema asante sana for your feedback. And of course, do have yourself a lovely night. And of course, let's meet again when God says you do.